Hello, dear students. I hope you all basically are able to understand what we are teaching in this way. It's very difficult for us, in fact, to get a feedback from you all. If you all feel that you want to actually get your doubts clarified, or maybe you want to get more information, you can actually contact me. I can provide my email also. So please do feel free to contact me on my email. Okay, whenever it's possible, you can leave a message uh, to us. We'll be very happy to interact. I'm happy that one college I think has basically come onto this Zoom. Very nice. Sri A.M. Annapurna M. Chikkannavara from Rona College. Okay, this is a student who is now trying to attend the classes while coming to the Zoom classes. Very nice. You can come onto the Zoom platform. We'll be very happy. If someone of you has any doubt or need more information clarification, please write to me on my email address. MAIGUR Raghavendra RAGHAVENDRA @gmail.com. gmail.com. So please feel free to write to me. I'll be very happy to clarify your doubts if you have any. Okay, because absolutely there's no communication between us. I basically speak and you only listen to what I speak. Today, as my next topic, I'll be discussing about current electricity. Last time I had discussed about optics. Today I'll be discussing about current electricity. Now this chapter is one of the most important chapters of your second year. And if you look at the KCET, there'll at least be 3 to 4 questions which come on this topic. Every year there'll be at least 3 to 4 questions coming in. NEET also at least there'll be 1 question or 2 questions on the current electricity part. So therefore, this chapter is important for the PU board. This chapter is also important for the KCET examination. Now, if I only tell you that it's important for the examination, I'll be doing little unfair to the subject. You will find that this is one of the most, utilized topics of physics in developing technology. Today, whatever electronic gadgets that you see, the electrical system that are there in places, from the power station to our household, all of them will require some of the ideas that we develop at this stage. So if you all want to be engineers or maybe get into pure science, you should take this particular topic very, very seriously. Tumba scope iruvantaha, tumba upayuktavagiruvantaha ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದರ MCQs ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಮರಿ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸಮರಿ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 2 ದಿನದ ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ತಲುಪಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು we will look at the synopsis of this particular topic. Okay, now what is the first thing that we should understand in current electricity? Obviously it should be about current. Current ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, if delta q amount of charge flows in a duration of time delta t over some cross section area, then the current should be written as dq by dt. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ there is some amount of charge that flows through delta q in duration delta t.
ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು is a fundamental quantity. ಹೇಗೆ ಮಾಸು, ಟೈಮು, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು 1 ಕೂಲುಮ್ per ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲುಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕರೆಂಟ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of or 2 kinds of current. ನಾವು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ the amount of charge that goes in a particular duration of time will remain a constant. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಕರೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೇರಿ ಆಗತ್ತೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಆಗ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ AC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ AC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ AC ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ DC ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. AC ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಲೇಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ ಸ್ಕೇಲರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಗುವಂತ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್
like numbers. Okay, numbers, and therefore it should be a scalar quantity. Okay, ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನವೇ ಇರಬಾರದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮುಂದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು comes because of flow of charge. ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ if the charges start moving, okay, then even that constitutes current. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ let us say that I have n number of positive charge q flowing per second. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ n number of positive charges ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ flowing per second towards right. Okay, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೀಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ n number of charges will flow per second. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಬೈ n into q. nq ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ direction is same as the direction of positive charge. ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಣ. if there are m number of negative charges q flowing per second, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ, per second towards right. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, m number of negative charges are moving ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ nq ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದರೆ -nq ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟಿನ ದಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ is opposite to negative charge. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತಂತ ಬರೋದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೋದೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r. let it have a velocity equal to v. ಆಯ್ತಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ q ಬೈ t. ಇಲ್ಲಿ t ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. where this t will be the time period of the revolution. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜಸ್ e ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2πr divided by v. Okay, so therefore this will be equal to minus ev by 2πr. This is the current that basically will be flowing, or this is the current that is coming out because of the electron moving in an orbit. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಟು ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು. ಆದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರೋದೇ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ. ಈ ಸಣ್ಣ 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 ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟೈನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಆಟಮು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಇಡೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇನೆ NMR ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಸಹ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಗದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is moving with angular velocity omega, then I can write down this current as E into omega divided by 2pi. E omega by 2pi. Okay, minus sign ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಂಟಿನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪದ ಬಂದಿರದೆ ಬಿಕಾಸ್ it allows current to pass through it. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಂಡಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 10 to the power 28 free electrons are present in 63 grams of copper. ಎಷ್ಟು ಮಹಾ 63 grams of copper? ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸು, ಅದಕ್ಕೆ 63 grams ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು 63 grams ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. 10 to the power 28 ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ is called ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು.
ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್, 10⁻22 10⁻23 per ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಝೂಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಬಿ ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ which will move towards the negative plate. There will be negative ions which will move towards the positive. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಇವೆರಡೂ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಪ್, I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ I ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ when the gas or the air becomes conducting, ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋಕ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ there will be positive and the negative ions formed in air and that starts actually moving from one to another. So gases ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ what constitutes the current is because of the positive and the negative ions. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೋಡೆಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ of current will happen because of two kinds of charge carriers due to what is called as electrons and holes. These are the charge carriers, okay, of the current in the case of semiconductors. ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತದಿದೆ ಅಟ್ ಎ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿದೆ.
ಆಯ್ತಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we will now go to another very important say discussion point in current electricity. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಪದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಎ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Let us say that I have a cross-sectional area which I call it as dA. ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ dA ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Now let us say that some amount of current is flowing through in this area. Okay, in this area current is flowing through. This current, let us call it as I, and this current will make an angle theta with respect to this normal, with respect to this normal. ಆಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಜೆ. ಜೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಸ್. ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ unit for the current density. Now I have another way of writing this down. I will be equal to J into dA cos theta. Okay, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ this will be equal to J dot dA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's a dot product of the current density and the area vector. So that in fact will be the current given by. So current ಅನ್ನೇ ಜೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಫ್ ಜೆ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಪದಾನೇ ನಾನು ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಎರಡು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರಿಯಾನೋ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಜೆ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ then I can be written as simply J dot A. J dot A. If J is varying, if J is varying, then I write down I as integral J dA cos theta. I will be written as integral J dA cos theta. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ J ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they will ask you to find out the current. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ this will be a very useful relation, J dA cos theta ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ they give lot of emphasis on the current flowing through a conductor. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸಹ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಒಪ್ಟೇನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್, I will make it into a simpler form of the conductor. Okay, where let's say that this is the cross-sectional area of the conductor and that cross-sectional area is A. Okay, ಇದೊಂದು P, ಇಲ್ಲೊಂದು Q ಇದೆ ಎಂಡ್ಸ್. ಈ P ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ let us give it to a cell.
which will produce a potential difference across the conductor, across the length of the conductor, to be very precise. Okay, either length idurudu. Across the length of the conductor, it has produced a potential difference. Makle, potential difference ಅಂತಂದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. That potential difference is usually called as voltage. ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ. ಅವೆರಡು ಒಂದೇ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ there will be an electron from the other end which starts moving. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. It will not be actually flowing in a straight manner. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು haphazard manner ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, which constitutes current, right? Movement of electron we say that it actually has an average velocity called drift velocity. Okay, drift velocity. ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ. Now what is this drift velocity about? ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸೋಣ. If the current that constitutes is I, okay, is drift velocity, this is something which constitutes current I, and this current is given to be NEAVD. VD ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಎ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ಒಂದು ಎನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇ. N is nothing but number density. E ಅಂತ ಅನ್ನೋದು it is the charge of an electron. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, this charge of an electron will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 of a coulomb. 19 of a coulomb. Okay, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿನೇ. So the current will be written in this particular way. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NEAVD ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಿಲೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಮೊದಲನೇ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ. ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಬಿ. ನೌ when you have voltage across, when there's a voltage that is applied across PQ, then I can say that we have an electric field established inside the conductor. Okay, ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, and that force is what is going to make this electrons actually move. ಈಗ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, greater will be the drift velocity. Okay, so adike I can say that this drift velocity is proportional to the electric field. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು ನಮಗೆ ರೂಢಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ which we call it as mu ಅಂತ ಅನ್ನೋದು is a proportionality constant called as mobility of free electrons. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ that we are going to basically make use of. Okay, ಈಗ ಮುಂದಿನದು. Okay, we'll also look at another important relation.
This will be for Ohm's law. ನೋಡಿ ನಮಗೆ acceleration of electrons ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Acceleration of electron will be equal to EE by m. EE by m. ಮತ್ತೆ ಇದು acceleration ಆದ್ರೆ velocity, drift velocity can be shown to be equal to displacement divided by time taken. Divided by time taken. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. half a tau square ಅಂತ divided by time taken will be tau. So therefore I can show you that the drift velocity will be equal to half a into tau. ಈ tau ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ this is called as relaxation time ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is the time interval between two collisions. That is called relaxation time. Correct agirbekanದ್ರೆ if the average time between two collisions is called as relaxation time. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ vd essentially will be equal to half into ee by m into tau. ee by m into tau. ಇದು ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ between the drift velocity and electric field. I have introduced the idea of tau also in this particular part. Okay. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ between current I, voltage V. Okay, what is it basically relation between this? I can show you that. The voltage here will be equal to current into m by n e square tau into L by A. Okay, this is the relation between the voltage and the current. Voltage and the current. Voltage ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿ m by n e square tau ಇದೆಯಲ್ಲ, this basically is a constant for a given ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಾಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ m by n e square tau is called resistivity of the conductor. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ m by n e square tau ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ we call it as resistivity. Okay, L ಮತ್ತೆ A ಇದೆ ಇದಲ್ದೆ, ಸೊ V ಏನಂತ ಬರೀಬೋದ್ರಿಂದ I into rho L by A ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇವಾಗ for a given say given conductor of constant length and area, I can say that rho L by A also will be a constant, and this constant is called resistance of the given conductor. Resistance usually denoted by the letter R. So R therefore has a relation, mattond important relation, R has a relation which will be equal to rho L by A. Rho L ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ and which will be using it in many of our discussions. This is called as Ohm's law. Okay. ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನಂದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ KCET ನಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ E into L. Voltage will always be written as that. Electric field will be equal to voltage divided by length, alva. So the voltage will be written as E into L. That should be equal to E current na, let us write it as J into A. J into A into R. Ignore E therefore will be equal to J RA by L. RA by L. Very interesting one. ಏನಪ್ಪ RA by L ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ R is equal to rho L by A ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ RA L ನ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ, ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, RA by L. So RA by L essentially is resistivity. And therefore, I have another interesting way of writing this electric Ohm's law, which will be electric field is equal to J into rho. J into ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನಾನು another form of Ohm's law. This is in fact the other form of Ohm's law. Okay, ಸರಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ನಾವು we will try to look at the some important aspects of resistance now. Okay, so ಅದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಈಗ. We will look at that in a little more closer detail. Resistance. Resistance ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು R is equal to rho L by A. Rho L by A. Alva? So therefore I can say that a resistance of a conductor will depend on length of the conductor. ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, it will also depend on the cross sectional area of the conductor. ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೈರ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರೋ ವೈರ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಇನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆದ್ರಿಂದ what will be the resistance here equal to rho L by pi r square. ಈಗ there is a dependency on length, there is a dependency on area. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ R is proportional to length. ಅರ್ಥ, if L increases then R also increases. Same way, if area increases, then resistance will decrease. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, R is inversely proportional to the area. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ. ಅದೇನಂದ್ರೆ
if length changes by x percentage and area changes by y percentage, then the resistance also will change. Then the resistance will change by what percentage is the question that we generally ask. So I have a very simple calculation for that. Delta R by R will be equal to delta L by L minus delta A by A. A by A. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you get a minus sign here when you take the percentage. Okay, this relation is valid for small changes in percentage. Okay, small changes in percentage, then this can be always used. Within 10% you can always use this. Andre delta R by R will be equal to x% minus y percent. So direct agi formula itkondu you can find out what is the percentage change in resistance given by. ಆಯ್ತಾ? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೋಟ್ ಇದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Now there's another note that I want to give you all. And what is that note about? ಈಗ ಏರಿಯಾನ ನಾವೇನಂತ ಬರೆದ್ವಿ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಆಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. Now I can show you that for this particular case the percentage change will be delta R by R is equal to delta L by L minus 2 times delta small r by r. Small r ಅಂತಂದ್ರೆ radius of the wire. ಅವಾಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್, ಈ ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದಿ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ what is called as stretching of the wire. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲೇಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಆಸ್ ವೈರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್. ವೈರ್ ಮೊದಲಿನ ಆಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್. I will increase the length by n times. n times. ಅಂದ್ರೆ L ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ n times L ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I have increased it to by n times. Now the question is, you will find that the area decreases by n times. Okay, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ important information ಇದು. Area will now become A by M. So area will now be reduced by n times. Length will increase by n times. Area will decrease by n times. Now what will happen to the resistance of the wire? The new resistance, very important to students, the new resistance R dash will be equal to R into n times L. Will be equal to, direct the relation will be equal to n square times r. N square times r. So r dash will be given as this particular relation. Okay, length will increase by n times, area will decrease by n times. So the new resistance will be n square r. N square r. If it is stretched to twice the length, then the resistance becomes 2 square r, which will be 4 times. Very important relation. Okay. Similarly, if the wire is now stretched, okay, along the area by n times, ಆಗ area ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it will now become n times A. Okay,
and length will now decrease by L by N. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗಲೇ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಏರಿಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. In such a situation, the new resistance of the wire will also change. The new resistance R dash will be equal to R by N square. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ will come down. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ will always come down. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Now let us look at another variation of resistance. Okay, let me take that point as point number 8. So variation of resistance with respect to temperature. ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುವಂತ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ m by n e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. m n e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ ಈ ಟೌ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ time between two successive collisions, average time between two successive collisions. This time depends on temperature. Relaxation time depends on temperature. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. If temperature increases, then the time duration between two collisions, tau, will decrease. ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟನ್, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? You are trying to draw something on the screen, is it? ಏನನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? Please let me know. No sir. Okay. Then the tau basically will is the speed all right, Annapurna? Yes sir. Okay. Then the tau basically will decrease. Now if the tau decreases, then you have something interesting that you can find here. Then the resistivity basically will increase. Upward arrow hakure increases, downward hakure decreases. Artha aguttಲ್ವಾ? ಇದು increases, ಇದು decreases, finally resistivity will increase. So if resistivity changes with respect to temperature, how does it change? Now that's given by a simple expression. Rho is equal to rho naught into 1 plus alpha t, where rho naught is the resistivity at 0 degree Celsius. T is temperature in degree Celsius. I'm so sorry. At 0 degree Celsius, it's fine. Okay. Temperature in degree Celsius. Temperature in degree Celsius. Okay. Then what about this alpha? Alpha is called as the temperature coefficient of resistance. Students, ಈ ಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿರೋದು ನೋಡಿ ಆಲ್ಫಾ, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, and therefore it's called temperature coefficient of resistance. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಲೀನಿಯರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏರಿಯಲ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. There it's called as the temperature coefficient of expansion. Here it's called temperature coefficient of resistance.
ಯಾವತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Conductors ಅಲ್ಲಿ this value will be very very small. Okay, very very small variation will be there. Okay, ಈಗ resistivity ಬದಲಾದ್ರೆ we'll also find that the resistance of the conductor will also vary in the same way. Resistance of the conductor will also have a similar variation. R equals R naught into 1 plus alpha t. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. Okay, here I can also define alpha as R minus R naught divided by R naught into T. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. This alpha will be equal to dr by dt into 1 by r. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. All these relations are for alpha. Okay, temperature coefficient. Fine. I think it's very important for me to tell you at this point in time, this alpha, okay, is positive for conductors. ಏನು ಅರ್ಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ as temperature increases, resistance also will increase. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ increase ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be an increase which will be linear. Okay, which will be linear. We will have something like this, the resistance in fact varying in this way. So resistance versus temperature, this is the graph that I have. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. For example, if you consider another type of material called semiconductors, you will find that for semiconductors the alpha value will be negative. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ then the resistance will decrease. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can show you that in such cases the resistance will vary with respect to temperature in this particular fashion. Okay, it will decrease in this particular fashion. Fine. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. I should give you a note at this point in time. See, we also define a quantity which is inverse of resistance. Resistance ಅಂತಂದ್ರೆ which is something which opposes the current. Inverse of that, alva, resistance ನ inverse ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it's called as conductance. So conductance will be equal to 1 by R. It is usually measured in a unit called Siemens. Okay, in a unit called Siemens. So that is the about conductance. Other ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we also define another quantity called conductivity, which will be inverse of resistivity. So which will be usually sigma, which will be equal to 1 by ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ called as conductivity. It's called as conductivity. Inverse of resistivity. Resistivity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ conductivity ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Opposition ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ conductivity obviously will be less, and that's what basically it means to us. Okay,
Fine then. So we have really looked at some of the important ideas about this resistance and resistivity. ಈ resistance resistivity ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, let us now look at some of the important places where we use this resistance of metals. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು, we use conductors in filament of a bulb. ಓಕೆ, ಈಗ ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ is a conductor, having resistance. It will play a very important role. Okay, important role. Usually we use tungsten, okay, because it has high resistivity and also has very high melting point. Okay, melting point. Adikagi we use tungsten in this filament. Okay, high melting point. Okay, bada important students will be using this for our say lighting in many cases. Yeranadu, we also have heating devices. Many of the heating devices, adu coil agirbodu, coil stove anta bartala adu, ಅಥವಾ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ nichrome wire. Okay, again it because of high resistivity and high melting point. Okay, we use nichrome for doing this. We use these wires for making what is called as resistance boxes. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, resistance boxes. Illi we use the material which is manganese, which is an alloy. Okay, which is an alloy, or it can even be what is called as constantan, and sometimes people use nichrome itself. Okay, for these boxes. Illi ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, it should have moderate resistivity, but it should have a property where the resistivity is almost constant with respect to temperature. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು resistivity ವೇರಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು they form the resistance boxes. Okay, fine. So I have basically given you some glimpses of this particular idea. Now, having done all this, it's quite important for me now to move on to the electrical circuits. Now, in this chapter, we'll try to understand the electrical circuits made up of resistors and a cell. Usually cell is a chemical cell. That is what we use. Solar cells kuda use madabodu. No doubt you can make use of the solar cells and do the same thing that I am trying to help you out. Adu kuda sadhyate ide, but generally chemical cell is what we look at. Iga resistors idiyalla, idikkondu circuit symbol ide students. You should all know that. It's tumba important. It's called the circuit symbol. Now let us say this actually has a resistance R and it allows some current to flow through it. Okay, mattondu bala important andre cell. Now what is basically a chemical cell defined by? Idana if we denote it by a circuit symbol like this, circuit symbol here like this.
And now I'm going to basically describe this cell by two parameters. One, it's called as the electromotive force, called as EMF. Mattondu internal resistance. So any chemical cell will be hereafter denoted like this. When the cell irutte, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, which is the internal resistance of the cell. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು opposes the current, and that resistance is called as internal resistance. Electromotive force ಅಂತಂದ್ರೆ it is the ability of a cell to send 1 unit of charge through the circuit. That work done in fact is called EMF. EMF will be measured in volts and resistance will be measured in ohms. Okay, iವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರಿಂದ let me not spend much time on this. Okay, now ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು let us construct a very simple circuit. Okay, the simplest of the circuit is what I am looking at now. Okay, now a simple circuit using cell and a resistor. Okay, then now let us connect it to a cell which also has an internal resistance R. EMF is given to be E, and let us say that the external resistance is R. E resistance is the resistance R. Now there's a current that passes through this. Now the question is, what will be this current equal to? This current will be equal to EMF divided by the net resistance, that is R by R. Very important, students. This in fact is the current through the circuit. Okay, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, which is the voltage across R. This voltage will be equal to I into R, which is essentially I equals ER by R plus R. This is the voltage across the resistance R. Okay, so which is ER by R plus R. Again, important ಆಗಿರುವಂತ ideas ಇವೆಲ್ಲ. I hope you're all able to appreciate this. Now you will find that this also is the voltage across the terminal of the cell. ಅದರ voltage ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, ER by R plus R. So therefore this is called as terminal voltage. V is equal to ER by R plus R is called terminal voltage. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. We'll note down that. Note number 1. If R equals 0 ಅಂದ್ರೆ external resistance 0 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ವೈರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವಾಗ R will become 0. Okay, at that point look at what the current becomes. Current will be equal to simply E divided by R. This is the maximum current that you can get in this simple circuit. When R equals 0, the circuit is called as a short circuit. Maximum current flow ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, 0.5 ohms, 0.6 ohms, and the current becomes enormously large. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So short circuit should be avoided to a maximum extent. Next one, if R becomes infinity, I can show that the voltage will be equal to E.
Now whenever you have R equals infinity, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ resistance ಕೊಟ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಆಗ the circuit is called as open circuit. Open circuit. ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the current flow will be zero. Current flow ಇರಲ್ಲ. Okay, it will be equal to zero. ಅದಕ್ಕಾಗಿ we call this in fact as open circuit. Okay, since current is zero, it's called as an open circuit. So ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು open circuit. But when the open circuit is there, then the terminal voltage will be equal to EMF. So there is a definition which says EMF is nothing but the terminal voltage in a open circuit. Is called as EMF. Okay, will be numerically equal to the EMF. Okay, ಇಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಾದ್ಮೇಲೆ, now let me take you to my next point. Okay, and this next point is we'll go to some other kinds of circuits. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ we'll try to understand. Okay, let's consider the combination of resistors. Okay, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the series combination. Okay, resistors ನ ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Okay, one end of the resistor will be connected to the next resistor and so on and so forth. ಈಗ ಮಾಡಿ I will make actually a group of resistance and connect it across a cell of EMF E. Let us make the resistance here different, R1, R2, ಮತ್ತೆ R3. What is important to find in a series combination is that the current will be same for all the resistors. Okay, and that current I will be equal to E divided by R1 plus R2 plus R3. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ದೀನಿ, R3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. R1 plus R2 plus R3. This is the current that actually flows through a resistor. All the three resistors put together, the same one. All of them will have the same resistors. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು 1. ಇದು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಐ wrote it as 2. This should be 1. Now the second point here that I want to make, very important point, is there is what is called as the equivalent resistance. And that equivalent resistance, you all know, I'll write as RS, series adrinda RS anta bariyana, will be equal to R1 plus R2 plus R3. So this will be the effective resistance when they are connected in series combination. Sorry, series combination. Now, another equally important point that I want to make is, though the current is same, the voltage across each of them will be different. You will find that voltage across the first one across R1 will be equal to V1 equal to I into R1. Very simple. What is I given by? E divided by R1 plus R2 plus R3 into R1. So that's how I find out voltage. Okay. Similarly, across R2, the voltage will be equal to same current I into R2. Alva? And this becomes E divided by, nodi, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, current na E by R1 plus R2 plus R3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು into R2. So V2 is proportional to R2, V1 is proportional to R1. Okay. Similarly, for R3, what will be your expression? The voltage will be equal to ER3 by R1 plus R2 plus R3.
This will be the voltage across them, and they are not same. That is what you need to realize, that voltages need not be same, but current is same in all of them. Voltages can be quite different. Okay. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ series combination ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ. Now let us go to the next combination. What is that next combination? Is called as the parallel combination. Now the resistors are said to be in parallel combination when they're connected in a way that you have the resistors basically are placed one below the other and they're connected to common terminal. So here the resistors are connected to common terminal. Okay, so let us see how this combination basically will work. So I'm going to connect three resistors across a cell here like this: R1, R2, ಮತ್ತೆ R3. Now let the current I flow through this circuit because of the cell being connected, and this current will now branch off into three resistors: R1, R2, ಮತ್ತೆ R3. So let's say that current is going to be I1, I2, and I3 like this. You can show quite easily that the net current here will be equal to I1 plus I2 plus I3. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಮೂರು ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗ ನಾನು, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸರಿಯಪ್ಪ. ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, current is getting divided, but the voltage across each resistor is the same. Each resistor will remain same, and that will be equal to E. They are all same, and that voltage will be equal to E. Okay, ಎಲ್ಲದರ ಹತ್ರನೂ you will actually have voltage here which will be equal to E across all of them. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಬೇಕು. Now we will obviously be interested in finding few things. Number one, I want to find out what the effective resistance here is given by. Which I'll call it as RP. Parallel alva, adinda RP anta karena. 1 by RP will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ. Now the second thing that I want to find out is what will be the current in each branch. ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Current I1 will be equal to, very simple students, E divided by R1. Similarly, I2 will be equal to E divided by R2, and I3 will be equal to E divided by R3. That is all it is, as simple as that. Now what is the total current then given by? The total current will be given by E divided by RP. RP ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So the total current will be given by E by RP.
E by R2. This is an important relation that you all need to understand. So current in each branch I will know. I will also know the current that flows through the main branch as well. So idishtu parallel combination ge adre onderedu note anna kodbeku nanu parallel combination ge. So let me give you that note. Note number 1. Note number 1. Let's consider only two resistors in parallel of resistance R1 R2. ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You have to find out the parallel combination effective resistance of this quickly. In such a case, you can use this relation. Rp will be equal to R1 R2 by R1 plus R2. ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, for the resistance. ಎರಡನೇದು, if you know the main current I, you should know what are these I1 and I2s. I1 can be written as I into R2 divided by R1 plus R2. Idu bala important information niಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು for problem solving. Quickly work out the problems if you have this. Then I2 can be written as IR1 divided by R1 plus R2. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Otherwise I would have loved to do all this, but this is an important idea that you should know. So this will be point number 3 where current I2 is known to me. Okay, ಎರಡು ಅಂಶ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು I will be equal to I1 plus I2 ಅದೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು I1 by I2 will be equal to R2 by R1. Okay, ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ problem solving becomes easier for all of you. Okay, now I come to an important junction where we have looked at what the parallel and the series combination is going to be. Okay, mattondu idu which is known to you all, but I think you all should make a note of it in your summary sheet. If I have identical resistors connected in parallel, then Rp will be equal to R by N, where N is the number of resistors connected in parallel. Then it will be equal to R by N. Okay. ಇದೇ ರೀತಿ series combination ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. Okay, let me just go back to that particular slide for a minute and then come here. Okay, which is to say, even for the case of series combination, I can say that if there are n identical resistors, then Rs will be equal to n times R, which is connected in series, of course. Connected in series, then I can show that Rs will be equal to n times R. Okay, so ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀಟಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now having done all this, let me go to two important laws that we'll be studying, called as Kirchhoff's laws. Okay, Kirchhoff's laws. ಏನಿದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವನ್ನ, ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. KCL ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಲಾ. ಈ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, if you have many resistors which will connect here into a junction like this, if the current flow is because of the two resistors here like this, the third one will have to carry the current out of this
ಅಂತಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಿ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್, the total current, okay, entering the node should be equal to the total current going out of it. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I should have I1 plus I2, which is entering, should be equal to the current that is leaving the node, should be equal to I3. So this in fact is what is called as Kirchhoff's current law. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. This is basically meant for a loop. Loop ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ is a closed circuit where current can flow. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ this can be a loop. R1, R2, R3, R4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, E1, E2 ಮತ್ತೆ E3. ಓಕೆ, E3. ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದ್ರೆ I can apply what is called Kirchhoff's loop law, or it's also called as Kirchhoff's voltage law. Very popularly known as KVL, is known as KVL. Now what does this actually say? Now let us try to travel in a particular direction. Iva current ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? E1 ಜಾಸ್ತಿ, E1 E2 ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, E3 ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಅದೀಗ let me say that there is a current that flows through this circuit. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುವಂತ ದಿಕ್ ಮೇಲೆ let us also travel. Then it very clearly says, if you once travel through the circuit, then some of the voltages and EMFs must be zero. ಇದು some of the voltage ಮತ್ತೆ EMF ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ I should be careful as to how I should take the voltages in this case. ಈಗ if you are traveling in the direction of current, students, take the voltage to be negative. ಇದೇ direction the current ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ take it as negative. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ EMFs ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, then I can apply this particular law very easily. ಓಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, if you travel in the direction of current, take the voltage as negative. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ R3 into I will become negative. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ take it as negative. Now if you travel in opposite direction of current, then take the voltage as positive. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ if you travel from negative terminal of the battery, ಇದು ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, negative terminal cell, to the positive terminal, then take the EMF as positive. ಅಕಸ್ಮಾತ್ if you travel from positive terminal of a cell to the negative terminal of the cell, then take the EMF
EMF as negative. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ let us see now what happens to this circuit. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ. ನಾನು R3 ನಲ್ಲಿ I am traveling in the direction of the current, so it becomes minus IR3. ಅದೇ ರೀತಿ R1 R2 ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ IR1 ಮೈನಸ್ IR2. R4 ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ, IR4 ಇಂದ ಮೈನಸ್ IR4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ EMF I am going from positive to negative, and therefore this also becomes minus E3. But E2 ಹಾಗಲ್ಲ, I am going from negative to positive, and the plus E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, I will be going from negative to positive, so plus E1 ಆಗುತ್ತೆ, and that will be equal to 0. ಇದು equation. Or in other words, I get this to be I into R3 plus IR1 plus IR2 plus IR4 will be equal to E1 plus E2 minus E3 ಆಗುತ್ತೆ. That is the equation that I get by applying KVL to the loop. If I apply KVL to the loop, that's what I get. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. We'll also be doing in the time to come. Okay. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ. ಈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಐ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟಿಸ್. ಮೊದಲನೇದು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಗೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ RG ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, but you can also write it like this. ಈ 4 resistors, now let us call it in this way. Now this whole circuit is generally connected to a cell of EMF E. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು, if the current through RG is zero, then the network is supposed to be balanced. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇನೋ ಸಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, then you will find that the potential at C and D are same. Okay, VC will be equal to VD. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನಾನ ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಏನಾನ ಹೇಳುವಂತದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ. So VC will be equal to VD. At that time ಅಲ್ಲಿ current through RG will become 0. Okay, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ the voltage of these 2 points will be 0. Then it's called as, in fact, a balanced Wheatstone network. ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ Wheatstone network ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. So let me write down that. For a balanced Wheatstone network, I can show you that the resistance across AB will be equal to R1 plus R2 into R3 plus R4
divided by R1 plus R2 plus R3 plus R4. Okay, idu effective resistance across AB. Sulba students, not difficult to remember at all. Iveredu avaga series combination irutte, so it will be R1 plus R2. Iveredu parallel combination irutte, adinda R3 plus R4. Vattareyaagi R1 R2 will be in parallel with R3 and R4. So adinda you will get this particular say relation for the effective resistance across AB. Okay, balanced network al matra even the effective resistance sari hogutte, not for all of them. Okay, now a note on this idea. A note on this idea. Note number 1. Other forms of Wheatstone network. Wheatstone network. Okay. ಇದೇ Wheatstone network ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ I can just write it like this. R1, R2, R3, R4, but this becomes RG. So this is another way of writing the same network. Okay, there's one more form, which is very interesting form. Okay, which is ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಯೂಶಲಿ Wheatstone network. ಆಯ್ತಾ, ಇದು R1, ಇದು R2, ಇದು R3, ಇದು R4, R0 ಅಂತನ್ನೋದು RG ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. RG ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಈ ಒಂದು R1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಬರೆದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ Wheatstone ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು. ಇದು ಎ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ನ, ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕದ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿ. Same way here also, this point in fact will be equal to C, this point will be equal to D. All right, so this will be your R1, R2, R3 ಮತ್ತೆ R4. This will be your RG. ಇವೆಲ್ಲವೂ they all represent different ways of Wheatstone network. Wheatstone network. Okay, ಇದಿಷ್ಟು Wheatstone network ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. Now let me go on to my next idea. ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. 2 hours ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸಮಯದ ಪರಿಧಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ we will try to see whatever we can in this particular class. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ you can write to me. I'll be very happy to answer all your queries. Okay, fine. Next we will look at what is called as combination of resistors. Okay, combination of cells. I'm so sorry. Combination of cells. ಈಗಾಗಲೇ resistors ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗ combination of cells. ಮೊದಲನೇ combination is the cells of identical nature are combined. Cells combination of let me make it here itself. ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ನಾನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
Adinda let me write it as combination of identical cells. Identical cells. ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೇರ್ all the cells are in proper connection. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ negative terminal of the first battery is connected to the positive terminal of the second battery. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಎರಡು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು EMF E, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ E ಮತ್ತೆ R, EMF ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇದು. This is connected to an external resistance R. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. we'll look at one by one. First one is what will be the effective EMF of all the cells put together, ES ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. That will be equal to, if there are n number of cells, students, then I can write as n times E. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that will be equal to n times R. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಅದು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ will be equal to n times R. Now what will be the current in the circuit? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. This current will be equal to the effective EMF divided by resistance, external resistance plus the effective internal resistance. Okay, ಅದನ್ನು ಕೂಡ RS ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ it will be equal to NE divided by R plus NR. This will be the current that flows through the external circuit. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿನಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ improperly connected. ಓಕೆ, ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೋದು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೋದು. ಈ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗಾಗಿ. ಈ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ n number of cells, okay, out of which capital N number of cells are improperly connected. ಒಂದು 10 ಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಸೆಲ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ what will happen to the effective EMF? Very important, effective EMF now will be equal to n minus 2n times the EMF of each cell. ಗಮನಿಸಿ, small n minus 2n. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ ನ EMF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹುಳುಕಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹುಳುಕಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ, ಒಂದು ಹುಳುಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ EMF ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ every one cell will destroy 2 cells in this case. So it becomes n minus 2n times E. Similarly, RS will be equal to n times E. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ will be equal to EMF divided by R plus n times R.
n times illi kuda it becomes n minus 2n. I wrote it the other way around. I'll rewrite this entire thing as n minus 2n times E divided by R plus n times R. Idu kuda n times R. N times R. So the current therefore will be given by this expression. Okay. So improper connection no I. Now if you all are okay with these ideas, let me now take you to my next part. Now in this part, let us see what happens if I connect them in parallel combination. Okay, so the cells are now connected in parallel combination. Yellano identical cells students. Amele non-identical will go later. So parallel cells will have a different story altogether. Let us say that I have m number of such cells, which I connect them in such a way that all the positive terminal will be connected together, all the negative terminal will be connected together. And then I have this whole thing here connected to an external resistance R in this way. Okay. Pratyondardu EMF E internal resistance R. Yesterday ee reeti m number of cells are present. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ let me ask you the same question. What will be the effective EMF? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಶ ಇದೆ. Effective EMF will be equal to E itself. ಎಲ್ಲರೂ parallel combination ಆದ್ರಿಂದ effective will be E itself. ಅದೇ ರೀತಿ effective internal resistance RP will be equal to R by M. And therefore, what is the net current in the circuit? The net current in the circuit will be equal to EP divided by R plus RP. Nodi a form yavaglu hage irutte. E divided by R plus small r by M. Idan enanta baribodu? I can write as ME by R plus R. This will be the current in the circuit. Okay, very interesting. MR ಬರಿಬೇಕಿತ್ತನ್ನ ಮರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ MR plus R. So this will be the current in the circuit. So ಇದು ಕೂಡ parallel combination ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು. Now C is called as the mixed combination. ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದು, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋ ತಗೋಣ. ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಈಚ್ ರೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೋ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ UPS ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಈ UPS ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವುದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾನು ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ. ಇದು ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಇದು. Now I have to find out what is the current in this whole thing and different things. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ, what will be the effective resistance, effective EMF? That effective EMF now in a mixed combination, students, will be equal to N times E. Okay, effective internal resistance ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? R will be equal to, sorry, ಇದನ್ನ effective ಅಲ್ವಾ, E effective ಅನ್ನ R effective ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. This will be equal to N times R divided by M. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, NR by M.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ this current will be equal to NME divided by NR plus M capital R will be equal to this will be the current that flows through this part. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಆಯ್ತು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಗೋ ಟು the fourth point, and that fourth point is very, very interesting. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, what is the total number of cells that you will have? Total number of cells will be equal to m into n. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಒಂದೊಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಆ ರೀತಿಯ 4 ರೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 into 10 40 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ m into n. Okay, then when do we have the maximum current in the circuit? Maximum current in the circuit. Now that maximum current will be when you have NR is equal to MR. ಗಮನಿಸಬೇಕು, n ಅನ್ನೋದು number of cells in each row, m ಅನ್ನೋದು m number of rows. So m is number of rows, n is number of cells in each row. Okay, and that will be related like this. Small r, capital R ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಸರಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, and now what is the expression for the maximum current be equal to? This will be equal to MNE divided by 2 root MNR. This will be the expression for the maximum current. Maximum current ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಲದು. You should also know what will happen to the combination of non-identical cells. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. So let us actually look at that also. Series combination. You will have this in the series combination, ES will be equal to E1 plus E2 plus E3 and so on and so forth. So ES can be written as summation of all the EMFs 1. Okay, similarly, what will be the internal resistance equal to? RS will be equal to summation of all internal resistances. Okay, in ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ. Current will be equal to ES by R plus RS. Okay, same ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ E1 R1 ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, E2 R2. Now let me connect this to an external resistance here R. I can show you that these two together will have an effective EMF. Okay, you can replace this with one single cell of EMF EP and resistance RP. Okay, and what will that EP be equal to? gamna nodkobekinna E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. This will be the effective EMF. It's complicated agide nodi. E1 by R1 plus E2 by R2 divided by this. Similarly,
Rp will be equal to, okay, is 1 by Rp. 1 by Rp is equal to 1 by R1. 1 by R1 plus 1 by Rp. This will be the effective resistance of Rp. Okay, you can always find the current in the circuit. Current in the circuit will be equal to EP by R plus Rp. R plus R. This will be the total current that flows through the circuit. Okay, is to know now combination of resistors ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ now I have last part to do, okay, which will be measuring instruments. Of course power ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. Maybe we'll do power now and then do the measuring instruments in the next class, and after that I will start actually discussing the questions. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. Then we will actually have a lot of time for discussion of questions. Okay, now let me go to my next page and look at the last part of the discussion today, which will be on the power consumed in a circuit. Power consumed in a circuit. Bala important ideas idallu kuda we'll look at that one by one. So the power consumed in a circuit. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, if you have a resistor R and a current is passing through this, let us say that the voltage here is given to be V. Then I can show you that the power of heat generated ಇದನ್ನ power consumed ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Is also called as the power consumed. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. That power can be written as I square R, or can also be written as V into I. Okay. Will be equal to V square by R. ಇಷ್ಟು ತರದ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಗೆ ಬರಿಬಹುದು. I square R VI into V square by R. ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಯೂಶಲಿ ಈ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಬಲ್ಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, you will generally have, let us say, two bulbs of power P1 and P2 working at same voltage. Okay, avaga working at the same voltage V. Now let me connect those two bulbs. Bulb na ee ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ usually. Power P1 and this again power P2. These two are connected to the same voltage V. Okay, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ voltage V. Now it's very important for you all to realize that the bulbs will now have a different power. The power of the bulb will be different. Ivaga P1 dash, okay, when it's connected to this anta itkondre, now you can basically see here this P dash will be lesser than P1. Similarly, P2 dash will be lesser than P2. And you can show that if they're connected in a series combination here like this, the effective power will be equal to 1 by PS is equal to 1 by P1 plus 1 by P2. Madlidantaha power itkondu mariyodadre I can write as 1 by PS is equal to 1 by P1 plus 1 by P2. Similarly, if you have two bulbs here which are connected in parallel like this, okay, to the same voltage supply, in this case the effective power
effective power P will be equal to P1 plus P2. Parallel ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. Power will inverse of the power is what basically adds up when you have in the series combination. Parallel combination only the power itself will add up. Power itself will add up. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, let me also give you that. Here the power will be essentially same. Parallel ಇದ್ದಾಗ P1 ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ power basically will be different. You can show that if P1 is greater than P2 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, then you can show that P1 dash will be lesser than P2 dash. ಅದರಿಂದ higher wattage bulb will glow low when you connect in series. So ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, problem solve ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I will be using this idea. P1 dash will be less than P2 dash if initially the powers of the bulb were more. Okay. Now the last point for the day. Okay, last point for the day is this. This in fact is got to do with what are called heaters. Called as heaters. Heater na usually ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we use it for boiling liquids or boiling water. ಈಗ ಒಂದು heater ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Heater essentially is like resistance, students. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. Heater na ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ nichrome wires use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. So this heater has a power P1, this also has a power P2, which is working at a voltage V. So let's connect this to a voltage V here as well. Then I can show, as I showed you in the earlier case, 1 by PS will be equal to 1 by P1 plus 1 by P2. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. If heater 1 takes time T1 to boil 1 liter of water independently. ಅದೇ ರೀತಿ if a heater 2 takes time T2 to boil 1 liter of water. Okay, T1 T2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. Now if you connect okay, heater 1 and 2 in a series combination ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಎರಡು ಹೀಟರ್ series combination ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಗ time taken to boil, ಎರಡು ಸೇರಿದ ಕಾಯಿಲ್, ಇವಾಗ time taken to boil will be T is equal to T1 plus T2. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ you will find that this will be 1 by Tp will be equal to 1 by T1 plus 1 by T2. So idu power corresponding to the heaters idaga. Okay. Now I think with this I have looked at all the important ideas of this one except measuring instruments, which I will do it in the next class. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮರಿ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಕ್. Bye bye. See you all.